Bienvenue, c'est le temps de l'information, vous êtes sur For You Télévision. La première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec vous, Dex Nabissi. Good day. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to the first segment of this midday bilingual newscast over For You Television, where we kick off in West Africa with Mali, where troop rotations by the UN peacekeepers in the West African country is expected to resume this Monday, a mission spokesperson said on Saturday, a month after Malian authorities suspended them and accused foreign soldiers of entering the country without permission. Details in the following report. The United Nations mission in Mali, known for its French acronym MINUSMA, which has been suspended for the past month, is expected to resume troop rotations on Monday, with a new approval mechanism amid diplomatic tensions between Bamako and its partners. Minister Abdoulaye Diop, MINUSMA has agreed to the new procedures and has communicated them to all troop contributing countries with no exception. Miriam Desabo, spokesperson for the over 12,000 strong MINUSMA forces and 1,718 police officers, confirmed it has been planned that the rotations will kick off on Monday, August 15, 2022. The head of the Malian diplomacy, in a slight comparison, said before the contingents would contact the Malian government directly, but that has been stopped and all requests must now go through MINUSMA, which must validate them and transmit to Foreign Affairs by verbal note. The rotations of the ministry and police contingents of the MINUSMA had been suspended on July 14 for an indefinite period due to the national security context. Let's recall that Berlin announced on Friday, August 11, the suspension until further notice of most of its military operations in Mali as part of the UN mission MINUSMA, denouncing a new refusal of overflight by the Malian authorities. In addition, the refusal of overflight had come despite assurances to the contrary from the Malian Minister of Defense, Colonel Sadio Camara, during a telephone conversation Thursday with his German counterpart, Christian Lambrecht. The country's foreign minister said his country was not impressed with Germany's decision to suspend its operations but urged the Germans to comply with the new procedures, adding that they do not compromise on issues of national sovereignty and security. Mali's transitional government in recent times has pushed out its former colonial masters Franks and eagerly revived cooperation with Moscow in an attempt to stem the jihadist threat that has spread to the center as well as neighboring Burkina Faso and Niger. We stay in Mali this time around that the 49 Ivorian soldiers detained for more than a month in the West African nation have been charged and imprisoned for undermining state security. They were accused by the military government in place of being mercenaries and convicted on Friday, August 12. The details in the subsequent report with you, Futso. It is according to this reason that the public prosecutor of Mali, Samba Sissoko, charged the 49 Ivorian soldiers on Friday. According to well-introduced sources, he received the 49 soldiers divided into 3 groups to notify them of what the Malian justice reproached them with. The Ivorian soldiers, who include at least 2 women among them, will not be detained in the civil prison of Bamako, but in the military camp where they had been since their arrest on July 10. A court decision that surprised many observers. Until then, Abidjan and Bamako favored negotiation for the release of the soldiers. Togo, despite the failure of a first round of negotiation in Lomé, continues to play the role of main mediator in the case, while other countries and actors help to find a successful outcome. According to a source familiar with the matter, Bamako has set the bar very high, and Ivory Coast did not want to give in. On the Ivorian side, precisely, the general staff of the armies calmed the game. We must not trust the effects of announcement, he says. Several mediations are on the way. Let's wait for them to let us know the result obtained, he added. Sunday, August 14, 2 concerts by Malian artists were cancelled in Abidjan.
Toumani Diabaté and Mariam Balangare could not play in front of their audience. Several Ivorian civil society movements have pressured the organizers of these events to cancel these concerts due to the case of the 49 Ivorian soldiers arrested in Mali on July 10, 2022. Thank you for the report. We now leave Mali to talk elections in Angola, where the country has entered its final stretch of the electoral campaign in the upcoming general elections slated for August 24th. The outgoing president, João Lourenço, is seeking to renew his first term. Details in the subsequent report, Moni Manu. The outgoing president, João Lourenço, of the Popular Movement of the Liberation of Angola, a party that has been in power for 47 years, is seeking to renew his Adalberto da Costa Jr., head of the UNITA party. A total of 8 candidates are seeking the country's top job. To many Angolans, this election is a defining moment that will shape the history of the southwestern African country. According to Angolans, these 8 candidates each have a proposal. These 8 candidates, each one has come with his proposal. It is not just enough to just talk about them. It's not enough to just give the proposal. We want to see what's going to happen 5 years from now. I think it's very good. I think elections are for the people to be able to choose the one who can represent them, right? And that's about democracy. We've seen that new candidates have emerged compared to other years before, and with these new candidates coming in, will allow for new policies as well. Let's look at an old country, right? An old Angola or current Angola, and let's see where we actually want to go, because this is here and is what we care about, where we are walking and where we are now. It's not enough to just talk. It's not enough to just give up the proposal, but they want to see what's going to happen in 5 years from now. On to Somaliland. Somali's federal government leaders have called upon the political leaders in the country to maintain stability and resolve differences through dialogue. Recent protests and clashes in the breakaway region killed at least 5 people, as you tell us, Tekewana. There has been growing political tensions lately in Somaliland ahead of the November 2022 presidential election. In a short video released by the president's office over the weekend, Hassan Sheikh Mohamud called on the Somaliland ruling party and opposition leaders to resolve their political differences through dialogue to avoid instability. Mohammed urged the leaders to avoid further violence and resolve their differences themselves using processes they have in place, or the region will require foreign intervention to stem the election dispute. He goes further to say peace, administration, law and order are all valuable ingredients in every democratic society, which must be jealously protected. It is therefore imperative for political, religious, civil society and traditional leaders to all preach the same language for the common interests of the country. However, electoral process that has been so protracted offers a reset button. Most electoral processes in Somalia offer, optimism, hope that there'll be change. And I really believe this one specifically, because it's been so protracted, offers a reset button. There's a lot of hope and optimism that there'll be change right after. The country is very polarized at the moment, and you're expecting that whoever comes in will work towards reuniting the country. Last week's protest and clashes between opposition leaders and the security forces, which claimed the lives of at least 5 persons and wounded 100 others, including numerous security officials, has been greatly condemned by the leader. The constitutional mandate of the region's upper house already has expired, and the president's term in office is about to end in November 2022, but the prospect is slim of holding the election. Civil society activists in Somaliland have said that lawmakers from the House of Representatives are returning from recess to seek a political solution to the election dispute. Nevertheless, Somaliland's international partners, which include US and Denmark, are also calling for dialogue and a peaceful solution in the breakaway region. It is therefore important to
To note here that Somaliland is a self-ruled region of northern Somalia that declared independence in 1991 but has not received recognition from the international community. To wrap up the first segment of this midday bilingual newscast, we take you up the African continent to Egypt, where an electrical fire on Sunday, August 14th, swept through an Egyptian Coptic Christian church during Mass, causing a stampede and killing at least 41 people, mostly children, security officials stated. The blaze started in the early hours in the Abu Safin church in the city of Giza, where 5,000 people had gathered. Electrical fires are not rare in the North African country, and this is happening at a time when cabinet announced plans to ration electricity in the country. Ladies and gentlemen, that will be it for the first segment of this midday bilingual newscast with me, Jix Nabise. Over to the second part with Chimbala. Bon après-midi une fois de plus. Good day for you, Jix Nabissé. Vous regardez le 12h sur For You Télévision, vous faites bien. Débutons du côté de l'Angola. C'est la dernière ligne droite de la campagne électorale pour les élections générales du 24 août 2022 en Angola. Le président sortant João Lourenço du MPLA, parti au pouvoir depuis 47 ans déjà, veut remplir au terme de son premier mandat. Justement, il a pour principal opposant Alberto da Costa Junior, tête de liste de l'UNITA. 8 listes au total sont à liste pour ce scrutin attendu notamment par les électeurs de Luanda, la capitale. À quelques semaines déjà des élections, le président sortant João Lourenço, désigné dauphin de José Eduardo dos Santos, avant de lancer à la surprise générale une vaste opération, avait donc accusé son principal opposant Costa Junior d'avoir des liens financiers avec eux. Pendant ses 38 ans de règne, son partage, José Eduardo dos Santos, décédé le mois dernier en Espagne, est accusé d'avoir dépouillé l'Angola pour enrichir sa famille, alors que la plupart des 33 millions d'Angolais vivent sous le seuil de pauvreté en dépit de la manne pétrolière. Parlons toujours élections, mais cette fois-ci du côté du Kenya. Du côté du Kenya, dont l'on s'impatiente, le gouvernement kényan appelle au calme alors que les résultats des élections sont attendus d'ici mardi 16 août 2022 selon la Constitution. Dans la soirée du dimanche 15 août 2022, la commission électorale a franchi le seuil des 200 circonscriptions sur les 292 dont les résultats ont été vérifiés et même validés. Police anti-émeute, forces spéciales. La sécurité aux abords du centre des compilations des résultats est encore plus renforcée. Les accès sont de plus en plus contrôlés depuis que dans la nuit du samedi 14 août à dimanche 15 août 2022, les partisans des deux principaux candidats ont failli en venir aux mains sur fond d'accusations mutuelles de tentatives de fraude. Des accusations qui sont heureusement avérées négatives. Dans ce contexte de prétendues tensions, 14 ONG, associations et syndicats se sont unis pour lancer un appel au calme et à la patience. Ce temps donc, nous précisons que ce temps pour la commission électorale de terminer son travail. Alors à présent du côté du Mali, selon une source judiciaire, les 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako ont été inculpés, écroués et placés sous mandat de dépôt. Cette décision justement traduit une fois de plus le malaise entre Bamako et Abidjan. Les détails, c'est justement dans cette analyse que nous propose Nguéné. Il n'y a donc pas eu d'avancée significative sur le dossier en question. Malgré la médiation assurée jusqu'ici par le président togolais Faure Simbe, Bamako et Abidjan n'ont véritablement pas réussi à trouver un terrain d'entente. Résultat des courses, le dossier qui était encore entre les mains de l'exécutif a été transmis au judiciaire. La mesure d'inculpation et de mise sous mandat de dépôt n'est donc qu'une évidence dans une affaire où l'on a l'impression que c'est la partie ivoirienne qui a plus à perdre que le Mali. Si pour certains, les déplacements du chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Ducé, n'ont pas porté leurs fruits. D'autres, par contre, pointent du doigt le laxisme des autorités ivoiriennes qui, au lieu de se soumettre aux exigences du Mali, ont préféré y apposer une fin de non-recevoir. Le Mali, fidèle à lui-même, reste campé sur ses positions et tient plus que jamais à la souveraineté de son territoire par des exigences qui, à y voir de près, sont largement à la portée de la Côte d'Ivoire. En effet, que demande réellement Bamako? Que de simples excuses publiques où la Côte d'Ivoire reconnaît que ces militaires sont arrivés dans l'illégalité totale à l'aéroport Modibo Keïta.
En outre, la partie ivoirienne refuse de céder au transfert de certains ressortissants maliens recherchés pour leur implication dans certaines affaires sensibles relatives à la souveraineté du Mali. Autant d'éléments qui confortent Bamako dans sa posture d'un État souverain qui tient plus que jamais à faire passer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, tenteront d'une façon ou d'une autre à déstabiliser le pouvoir en place. Merci à vous. Alors nous ne partons pas, nous restons du côté du Mali toujours. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali reprend donc ses rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA le lundi 15 août 2022 après leur suspension par le gouvernement de la transition du Mali. Dans ce reportage, Koumabité revient pour plus de détails. Suspendue depuis un mois par les autorités maliennes, la MINUSMA est de retour et prend les fonctions ce lundi 15 août 2022. Un retour annoncé au travers d'un communiqué par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Une reprise de fonctions qui s'est faite sur de nouvelles conditions. Désormais, pour exercer leur mission, la MINUSMA devra passer par l'ONU et cela devra se faire par une approbation du gouvernement malien. Une décision qui intervient quelques jours après la suspension par l'Allemagne de la majeure partie de ses missions jusqu'à nouvel ordre, ses opérations au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Selon Berlin, les autorités maliennes ont refusé une nouvelle fois les avions allemands de survoler leur territoire. Depuis 2013, cette unité d'élite compte plus de 12 000 soldats dans le pays. Ces dernières semaines, les relations entre Bamako et l'ONU se sont dégradées. Pour rappel, le porte-parole de la MINUSMA avait été expulsé du Mali après une publication jugée inacceptable par Bamako sur l'arrestation de 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires au Mali. Et puis parlons de toute autre chose à présent, de religion pour être plus précis. En Égypte, les funérailles ont eu lieu dans la soirée du dimanche 14 août 2022. Ceci dans les églises du Caire pour les 42 victimes d'un incendie déclenché dans la matinée du 14 août par un court-circuit au beau milieu d'une messe dans une église copte dans le quartier populaire de la capitale égyptienne. Environ 5000 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'église au moment de l'incendie provoqué par un dysfonctionnement d'un climatiseur. En effet, les flammes et la fumée ont bloqué une entrée, provoquant ainsi une bousculade. D'après de nombreux témoins, certaines personnes avaient sauté de l'étage supérieur du bâtiment pour tenter de s'échapper. 16 personnes ont été blessées, dont 4 policiers participant aux opérations de sauvetage. Le procureur général du pays a ordonné l'ouverture d'une enquête. Rappelant que le lundi dernier encore, une église avait pris feu à l'est du Caire sans toutefois fait de morts ni de blessés. Et puis de l'autre côté du monde, parlons donc du côté de la Corée du Sud alors, procès un grand plan d'aide contre la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président sud-coréen Young Sung-yeol a annoncé le lundi 15 août 2022 qu'il proposerait un grand plan d'aide à Pyongyang en échange d'une nucléarisation de type d'offres longtemps dédaignées par la Corée du Nord. Ceci en estimant que la